Bom, entre no YouTube e procure Metallic Spheres Found. Pronto, aqui já vai aparecer várias opções, né? Esferas metálicas encontradas no leito do Pacífico, né? Encontradas no oceano, encontradas no leito do oceano, enfim. A partir daqui você já consegue encontrar sobre o que eu estou falando. Existem vários vídeos a respeito disso, de diferentes tamanhos, encontradas no mundo inteiro, tá? Não só no fundo do oceano, mas também encontradas em desertos, em lugares mais ermos, né, no meio de florestas, enfim. Você vai encontrar bastante coisa a respeito disso. Tem vários vídeos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no geral você vai encontrar isso. E o que a ciência acaba explicando? Essa daí, esse vídeo que está passando, é a mais recente que foi encontrada no Japão, tá? E foi trazida pelas ondas do mar. Mas o que a ciência moderna vai dizer a respeito disso? Eles dizem que são minas, isso mesmo, minas fabricadas durante a Segunda Guerra Mundial. E que agora a maré está trazendo à tona essas minas. E aquelas que são encontradas nos desertos, a mesma coisa. Dizem que são minas que foram colocadas lá pelos inimigos e tudo mais, acabaram não explodindo e ficaram por aí até hoje, e agora as pessoas estão encontrando. Isso é a besteira que a ciência moderna diz, tá? Mas também tem aí alguns cientistas que dizem que, na verdade, essas esferas são partes de meteoros, tá? Então também tem essa outra, né? Tem lá um astrônomo, Avi Loeb, da Harvard, né, que diz que essas esferas, as menores pelo menos, né, são fragmentos de meteoros metálicos. Putz, esse cara aqui que está aparecendo aqui, que é o tal cientista da Harvard aí, que apareceu em vários vídeos explicando essa outra teoria. Na verdade, todas essas coisas são lançadas daqui da Terra ou por aeronaves, né, que estão em alta altitude e acabam aí lançando isso até a Terra para dar a ideia de que são meteoritos, que são cometas, que são várias outras coisas. Essas esferas, na verdade, são fogos de artifício produzidos para disparar assim que são lançados. Por isso que deixam caudas, que deixam luminosidade excessiva e tudo mais. Essa que é a explicação dos meteoritos, dos meteoros e dos cometas. Mais um engano para que a gente acredite que não existe um firmamento, que não existe um domo físico e que coisas do espaço vêm até a Terra e essas coisas são perigosas e podem causar catástrofes gigantescas. As crateras a gente já sabe que, na verdade, são coisas produzidas por erupções de magma, ou seja, são vulcões bem próximos da superfície, porque a gente acabou estudando a vida inteira que os vulcões são apenas em topos de montanhas, mas não é verdade. When we think about asteroids, meteors, craters, and all of that, many images come to mind. And I know for me, when looking into the truth about creation and Earth and seeing that there is a firmament, one of the biggest questions I had was, what about asteroids? What about all of these meteors and comets and craters? Because these craters are still there. We can see them. What on earth is going on? And how would these things make it through the firmament? What are they? Well, those questions have answers. I know you have those questions. So I put this together for you. Hope it makes sense and is understandable. If not, ask more questions, because you guys are asking some really awesome questions and they're very important. Because asteroids do serve a purpose in an upcoming deception, and the upcoming deception that we were warned about has been coming true step by step, just like it was said. So let's first look at these craters. Here are some
good examples of craters. And as you can see, they look nearly identical. They're from different locations. And what caused them? Well, it depends, because one of them has a known cause, and it's the one on the left here. It has a known cause. It was caused by pressure underground through groundwater that was superheated by magma, which built up a lot of pressure through the steam and all of that. And it made an explosion that shot outward from below, which is why you can see the edges of the crater are slightly elevated from that pressure, similar to when you're cooking something on your stove and it's boiling over and you see those bubbles that pop. Sometimes they look like that after they pop. Well, here is one on the right, and we are told, because we weren't there when it happened, that something struck the Earth from space. Even though it looks exactly like the ones that we know today to be caused by pressure, similar to volcanoes and gases erupting or whatever it is that causes these explosions, the one on the right, we're told, was caused from something that smashed into Earth from space. They even have a little sort of like gift shop or museum right here with a metal rock on display, and it is claimed that this rock was indeed the one that caused all of this. Not a very big rock, fairly big, but it's the one they say caused all this, or at least part of the rock that caused it. They can't find the rest of the debris, but there you have it. And we buy into that. People go there. It's quite a popular place to go and hang out and just admire the beautiful crater that we are assuming was caused by an asteroid. And there's animations when you go in there. You can see these animations. That just adds to the realism of it all. But when you look around the world, you see that these craters are still occurring and appearing. They're not a unknown phenomenon. We are aware of what causes these most of the time, and you see lots of articles about these. And if we didn't know and we weren't here and these things happened a long time ago, we could be led to believe that this was caused by something traveling really fast and impacting Earth, and we would believe it because, you know, our imaginations kind of fill in the rest. When somebody gives us some information, we kind of go with it and fill in the missing pieces. But let's look here at a crater that is slightly taller than the one that you saw earlier. And then again, taller, starting to look familiar. And when you have a lot of pressure built up over time, it starts to look a little bit more familiar, like the ones that we made in school, the little models we made, the volcanoes. Really familiar. This is just a taller version of what you saw, and except for the fact that it has actual lava spewing out of it. And so lots of visuals and physical evidence we have to understand where these craters came from. They were not caused by things flying in from deep space. Ou também podem ser aí crateras feitas pelo plasma em outros empicóis. Mas o fato é que não existe essa bobagem aí de meteoritos, meteoros, estrelas cadentes e outras coisas aí que tentam empurrar pra gente acreditar que existe algo fora da Terra.
¿Es un meteorito? ¿O qué chus? Justo acá estaba en la plaza y mira, dice un meteorito. Un meteorito. Es un meteorito. ¿Es un meteorito? ¡Oh, no, es un meteorito! ¡Es un meteorito! Es un meteorito. O bueno, no sé, o la bendición de Dios. Oh, por Dios. Vale, mira, un meteorito. Justo. Sensacional, este povo é maravilhoso e foi uma festa muito bonita. Acho que o Algarve está de parabéns. And right there, that would have been 50 Alpha on the jet aircraft there. You can see the back end of the aircraft really sliding around as Twink's using both hands and both feet to get to the maximum envelope that this aircraft can achieve.